Hello guys, I'm Shella Marie A. Mendoza from BSIT2I and today ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana ang Student Information System using XAMPP or SAMP Control Panel. So first, mag-install ka muna ng SAMP Control Panel. So ayan, may na-install na akong SAMP Control Panel. Then, open mo lang yung app. Then, as you can see, running na ang Apache MySQL file sila. Then, pag okay na, go to the file. Then, open the SAMP folder. Then, hanapin lang ang htdocs. Then, open. Then, student file. Student info. Open the file. Then, ayan guys. Then, open nyo lang siya through Notepad++. Ayan guys, makikita nyo. Pwede nyo siyang i-edit. Notepad++. Ayan. Then, pag okay na, open nyo lang ang then, ayan guys. Ready to view na siya. Microsoft Edge. Then, ayan guys, wala pa siyang nakikita kasi hindi ka pa nag-i-input ng data. Then, click lang to. Student info. Ayan guys, wala pa siya nai-input na data. So, go to the Student Information System. Then, input name. And then, input student course. And then, gender. Number. Then, click the add student. So, ayun guys, makikita nyo. Para mas malaman kung gumagana siya, add ka pa. Add. Then, balik ka sa Microsoft Edge. Then, click student info. So, ayun guys, makikita nyo na ang data na na-input. So, kung gusto nyo mag-delete, click lang. So, ayan guys, tatlo na lang siya. Then, balik dito, then loading. Makikita nyo, tatlo na lang din ang na-input na data. Thank you.